This is Mount Zion TV. Jesus Christ is Lord. Habari ya jioni mtazamaji wetu, tunawakaribisha nyote kwa jioni ya leo na katika kipindi cha siku ya leo. Tunatumaini ya kwamba utabarikiwa pamoja nasi. Siku ya leo tunaongea juu ya ugonjwa wa arthritis ambao tunajua kwamba ni ugonjwa ambao umekithiri na umeongezeka sana katika jamii yetu. Na leo tuko na daktari wetu ambaye atatufahamisha na kutuelimisha zaidi kuhusu huu ugonjwa. Mimi ni your host Bishop Mwangi, na pamoja nami niko na Dr. Neri Kaferia, na nitampatia nafasi atusalimie na alafu tuendelee. Karibu sana daktari, umekaribishwa hapa katika studio zetu. Thank you so much. Okay, good afternoon. Na mimi naitwa Daktari Neri Kaferia, na mimi ni daktari ambaye amesimamia mambo ya kuzuilia magonjwa kwa sub-county ya Igembe South. Tutaendelea pamoja nanyi na leo tunaongea mambo kuhusu ugonjwa unaoitwa arthritis. Karibuni sana. Asante sana daktari kwa sababu ya kukaribisha wasikilizaji wetu. Sasa daktari, tuanze kwa kuuliza ama kujiuliza, huu ugonjwa wa arthritis ni nini? Ugonjwa wa arthritis kwa kawaida ni ugonjwa ambao ni wa aina gani? Okay, arthritis ni ugonjwa ambao unapata mwanadamu, na huo ugonjwa unashika mahali kunaitwa joints. So huo ugonjwa ukikuja, the joints becomes inflamed na zinakuwa na uchungu na immovable ama hata kuwa stiff. Unaposema kwamba ni ugonjwa ambao unashika joints ni sehemu gani ya mwili? Unaweza kutaja sehemu hizo ambazo zinaathiriwa na ugonjwa wa arthritis? Yeah. Okay, ugonjwa wa arthritis ni ugonjwa wenye unashika joints. Na joints, mwili unakuwa na joints mingi sana. Kuna joints ambazo zimeunganisha miguu na vidole. Kuna joints zingine ambazo ni za mikono, ambazo ni mikono huko na joints mingi sana. Kuna hii inaitwa wrist joint, kuna elbow, na hizi joints zingine. Kuna miguu pia iko na joints ambayo moja yenye inakuwa affected sana na arthritis ni the knee joints, pamoja hata na mgongo unaadhibiwa na huo ugonjwa wa arthritis. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba arthritis ni ugonjwa ambao unaathiri sehemu nyingi za mwili. Arthritis inaathiri sehemu nyingi za mwili, especially mahali the bone inaunganika na bone nyingine. When a bone joins another bone, ina form a joint. Kwa hivyo arthritis ni ugonjwa ambao hauwezi ukaathiri pahali ambako hakuna joint. Inaathiri joints. Ni mifupa tu pale ambako kuna joints. Kuna arthritis yenye, kwa sababu kuna the three common types of arthritis. Kuna ile inaitwa osteoarthritis, kuna rheumatoid arthritis na gout, of which are very common. So the rheumatoid arthritis inaweza pata mahali kwingine pa mwili, hiyo inaweza shika hata roho. Labda turudie daktari, hivyo ama hizo types za arthritis ndizo gani? Hebu tueleze kwa kifupi na uweze kufafanua type moja kwa ile nyingine. Umesema rheumatoid arthritis na zile nyingine, hebu eleza moja kwa moja tuweze kushika vizuri. Okay, asante. Kwa hivyo kuna moja inaitwa rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ni arthritis of the joints, which their symptoms can be inflammation, fever, tenderness in that area, or the swelling in that joint that is affected.
and that one is caused by an autoimmune body mechanism. The body inakuwa na immune system. Immune system ni yenye ina carry the antibodies zenye ndizo zinazuilia mtu kuwa na magonjwa ama zinafanya mwili to, they produce the antibodies. Those antibodies, they fight the diseases or the microorganisms zenye zinakuwa introduced into the body. Kwa hivyo biologically there is that autoimmune ama the immune system ina send those antibodies kwa kuliko ziwe in the whole system, in the whole body system, send into the joints. Kwa hivyo when those antibodies are sent into those joints, they accumulate in the joints, causing inflammation in the lining of those joints, thereby causing rheumatoid arthritis. Hiyo ni rheumatoid arthritis. Yes sir. Hapo umesema ya kwamba inasababishwa na mwili kuwa na autoimmune system. Yeah, the immune system sends those antibodies into those joints, into the joints, thereby causing the inflammation. Yeah, when the antibodies occupy or when they settle at the lining of those joints, they cause inflammation, and the inflammation also causes pain. Yeah. Kwa njia moja ama nyingine tunaweza kusema autoimmune ni hali ya mwili kupigana na mwili mwenyewe. Ni hali ya mwili kupigana na mwili yenyewe. So those antibodies can be sent to an healthy part of the body, alafu zina cause the disease. Kwa hivyo badala ya mwili kupigana na bakteria, unaanza kupigana na mwili yenyewe. Na mwili yenyewe. Yeah. Very good. Daktari, labda tueleze sasa aina nyingine ya arthritis baada ya kutoka kwa rheumatoid arthritis. Okay, there is also another type of an arthritis inaitwa osteoarthritis. Osteoarthritis is a kind of an arthritis whereby the ligament is the junction, or the ligaments are the ones which connects bone to another bone. So when that ligament wears and tears, it causes that disease. Ligament unamaanisha ni kile kiungo ambacho kiko katikati ya mifupa miwili. Yes. Kwa hivyo sasa hiyo ligament ikiwa ya kwamba imetumika na ni kama inaisha. Sasa mifupa yenyewe inaanza kukwaruzana. Yeah. Sasa hiyo ndio tumeita osteoarthritis. Yes sir. Yes. Okay, very good. Na labda utueleze type nyingine ya arthritis. Another type is gout. There are several types, but I wanted us to deal with the three common ones. Kuna hata ingine inaitwa spondylitis. So that one is also arthritis at the back, which is caused by the degeneration of the ligaments in the spinal region. So the most common ones are the gout, the osteoarthritis, and the rheumatoid arthritis. So that type of arthritis, which is the gout, is also the inflammation of the bones at the joint area. So, and the gout is caused by an accumulation of uric acid in the joints. Gout, daktari, unamaanisha huu ugonjwa ambao kawaida unashika watu ambao wako na umri mkubwa kidogo, alafu pia kulingana na vile nasikia ni ya kwamba unashika watu ambao wanakula nyama sana. Yeah, those are the predisposing factors, because as I've said, gout is caused by the accumulation of the uric acid in those ligaments or the joints. So when the uric acid is the purines, the end product of foods, and the body itself produces purines. The body itself produces the purines. So, and there is also the end product of those of some food, which is the uric acid. So that uric acid accumulates in joints. If it is not excreted with the urine, it accumulates in the joints, causing the disease. Labda kabla tuingie kwa causes, maybe unaweza kutuambia mtu ambaye akona hiyo ugonjwa wa gout anakaa namna gani, anaathirika kiasi gani, ili mtazamaji aweze kuelewa yule mtu ambaye anakuwa na ugonjwa wa gout? Anaathirika miguu, anaathirika mikono, anaathirika wapi sana sana?
Okay, mtu akiwa na huo ugonjwa wa arthritis anakuanga na pain in that affected area. Tuseme the joint which is affected inakuwa na pain. There is also redness in that area, the swelling and the redness in the area, especially depending on the kind of the arthritis. There is also fever, according also to the type of the arthritis. Kuna stiffness in that area, kuna pain when moving. There can be some degree of deformity in that area. Yes. Na mtu ambaye ameshikwa na ugonjwa wa gout, especially kwa mikono yake itakaa namna gani? Inaweza kuwa clubbing. Clubbing unamaanisha? Clubbing as is inakuwa bent. Inakuwa bent. Inaweza kuwa bent. Imejikunja kiasi. Inaweza jikunja kiasi. Na ikuwe na pain. Ikuwe na pain. Yeah. Na kama ni vidole hazikai straight, zinakaa kama zimejikunja kiasi. Yeah. Okay. Yeah. Na hiyo sasa ni kuonyesha kwamba inaleta type of disability. Yeah, it can cause disability. As we have said, the deformity in that area is the one that can cause disability. So deformity, it is when a bone is not aligned as it should be. It is not well aligned as it has been. Yeah. Na pia inaweza kushika miguu. Inaweza ikashika miguu. Yeah. Na miguu itakaa namna gani? Especially the knees. Ndio hiyo anasema it can cause a type of deformity whereby the knee can bend, even the long bone can also bend. Yeah. Na nani anaweza kupata ugonjwa wa arthritis? Arthritis inaweza pata kila mtu. Hizo type 3 ambazo umetanja. The 3 types inaweza ikapata kila mtu. Especially the osteoarthritis, tumesema it is wear and tear. Wear and tear of the ligaments in the bones. Hiyo inaweza kuwa caused by the old age. As a person ages, inakuwa na ile wear and tear. Unajua the bone has been used so much. It is like the wear and tear kwa machines. So when you use a machine or an equipment so much, it wears and it tears. So it is like that kind of an arthritis. So what that means is that the cartilage has come to its life, to the end of its lifespan. It is not the end of its lifespan, but what I'm saying is because there is a gradual degeneration, meaning the cartilage is degenerating, is losing its elasticity as one grows old. Yeah. And therefore it ceases to function as much it is supposed to function. It degenerates is like inaisha, causing this bone from this other side with this one the one that joins each other inakuwa sasa inakam into contact because there is no cartilage in between to separate the bone. Yeah, and also the synovial fluid. The synovial fluid inakuwa produced in that cartilage. So as it degenerates, also it ceases to produce that synovial fluid or the lubricant. It is like a lubricant now. So the lubricant is not there, and when the lubricant is not there in between the joints, so inakuwa there is no fluid to separate the bone from the other. So when the bone comes into contact with the other, inakuwa sasa inakuaru sana. Yeah. Synovial fluid unamaanisha maji ambayo yanapatikana katika sehemu ya it is a kind of a fluid, but it is sticky. It is slippery. Yeah. Okay. Yeah. Umesema mtu wa aina yote anaweza kupata ugonjwa wa arthritis. Na hapo uweze kufafanua. Alafu tueleze kama ni sana kwa wake ama kwa waume ama ni wote sawa. Anybody can get, lakini there are people who are more prone to it, especially women are more prone to arthritis than men, and that is because of the hormonal. The hormone in men are different from the hormone in women. So hapo labda tueleze vizuri, by hormonal unamaanisha nini? Nimesema hivi, hormonal cause is the same. There is an hormone
yenye ina predispose women to arthritis. And this hormone, which is so much predominant in women, is estrogen. So it is believed that hormone can be a trigger to the same. Yeah. Okay. Kwa hivyo wanawake wako katika hatari zaidi ya kupata ugonjwa wa arthritis kuliko wanaume. Kwa sababu ya hizo chemicals ambazo wako nazo, especially the estrogen. Yeah, the hormone. Yeah. Okay, because in men the hormone which is dominant in women is different from the one which is dominant in men. Yeah, and that one triggers the estrogen. It's believed that it triggers. Yeah. Who else can get arthritis or who is more predisposed? Apart from now the aged, even the children, people who has got an injury, because an injury can tear, can make the ligament to tear, thereby causing an inflammation, hence arthritis. Yeah. Umetaja ya kwamba watoto pia wanaweza kupata ugonjwa wa arthritis. Yeah. Hebu fafanua hapo kwa kifupi. Watoto wanaweza wakapata arthritis. Tuseme when you go to the causes of arthritis, tunaweza ona it's like obesity, tunaona it's like injury, old age, the gender, which is women more than the men. As for the children, there's this autoimmune disease here, rheumatoid arthritis, whereby the immune system itself can cause. So, because that one is a body-to-body disease, it can affect anyone. It can affect even small children. Yeah, the rheumatoid arthritis. Yeah. Inaweza kushika watoto na pia inaweza kushika watu wazima. Yeah. Yeah. Daktari, turudi hapo juu kidogo ambako umetaja mambo ambayo yanasababisha ugonjwa wa arthritis, ili sasa tuingie kwa kidani zaidi. Umetaja kuna mambo kama shakura pale ambako tulikuwa tunaongea mambo ya gout. Sasa tuongee sasa kwa jumla, ni mambo gani ambayo yanaweza kusababisha mtu fulani apate ugonjwa wa arthritis? Okay, kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza predispose one to get. If it's not autoimmune kama rheumatoid arthritis, kama tuseme ni osteoarthritis, hiyo ni ya wear and tear. Hiyo inaweza kuwa caused by an injury. One might be injured in that certain joint. Alafu when we are injured, the ligament is injured, or it can be cut off by an injury, thereby causing an inflammation in that area. So injury can be one of the causes. Another cause is smoking. Mtu anaweza kupatwa na arthritis kwa sababu amepata ajali ya barabara, ama kwa sababu ameanguka kutoka kwa mti akaanguka chini, mambo kama hayo. Unaweza ukapata. It depends with the extent of the injury and the place where you have been injured. Especially when one has got an injury or has got an accident and it has injured the joint, the knee joint or the back. That one can trigger the occurrence of the arthritis. Yeah. Tuendelee daktari na kutueleza mambo ambayo yanasababisha. Nimesema mambo ingine ni kukula. Kuna chakula ambayo inakuwa very rich in uric acid kama red meat. Hii nyama ya ng'ombe, mbuzi there. Unakula hiyo nyama, alafu the end product inakuwa like hiyo uric acid. Sasa the kidneys may not be able to give out that uric acid, to pass out the uric acid. So the uric acid which is left in the body, it accumulates in the joints, thereby causing a disease by the name gout. Yeah. Ni nyama ya ng'ombe ama ya mbuzi ambao umesema the red meat. The red meat. Tunasema sasa ni nyama baya ama ni kula nyama zaidi ambao ni baya? Nyama yenyewe it is rich in uric acid. It is in uric. Alafu ukule sana hiyo nyama. So there will be that content in your blood, and the blood will not be able to expel all those contents in the blood. So zile ambazo zitabaki ndizo zita accumulate in the joints. Yeah. That means that if somebody is taking the red meat but in not a lot of it,
maybe here and there, maybe once or twice a week and in smaller portions, can that person be said that he is predisposing himself to acquiring arthritis? It's not like one must stop eating red meat really for the rest of his or her life. So, but the quantity and even the quantity and even the frequency also matters. So, as for the red meat, one is not supposed to take red meat either twice in a week. Yeah. So, like once a week is enough. Once in a week is enough, and very few pieces. Yeah, in a plate you can eat 2 to 3 pieces or 4 pieces. Yeah. So this person is not going to take like a whole kg like we normally like you do. That one is it's a little bit and to expel those contents in the blood. Yeah. Yeah. So like how much? And it is also overloading the kidney. Overloading the kidney. Yeah. With a lot of uric acid, with a lot of purines and all those end products of the of food consumption. Yeah. Sasa mtu atakula mara moja kwa wiki na kiwango kama gani? Tuseme kama 250 grams. Okay. Ama atakula less than that? Okay. I cannot measure it in grams, but what I can say is when we cook meat, it is being sliced into pieces. So a piece inakuwa sliced in a finger, inapimangwa na finger, a finger like this one. So a finger like this one, you should not exceed 6 pieces. 6 pieces? Yeah. 6 pieces? Yeah. Daktari, unajua unaongea na Wakenya? At one minch, you should not exceed 6 pieces. Na kukumbusha tena kwamba unaongea na Wakenya. I know. Sasa Mkenya kumwambia kwamba akule meat eaters. Mkenya kumwambia akule 6 pieces of meat. Yeah. Huoni hapo kama unamsukuma kiasi? The size of the tip of this finger, 6 pieces. Yeah. Ama tuseme ya kwamba hata kama unamsukuma unamjaribu kumsaidia tu asipate na huu ugonjwa wa arthritis. Asipate na huu ugonjwa. Pia tunasema tunaona another cause is obesity. A lot of meat consumption can cause obesity. And this obesity also predispose one to arthritis. How? When you are obese, you put a lot of pressure in those bones. When you pressurize those bones, they come into contact. So it is good to avoid a lot of fat, to avoid a lot of eating those meat. Yeah. Mtu ambaye akona uzito mkubwa anaweza kupatwa na ugonjwa wa arthritis kwa sababu ya huo uzito wake. Sasa una pressurize. Ile ligament inakuwa kwamba inakuwa weakened time by as time goes on. The fat in your body, the fat, the muscles, the weight in the body pressurizes the ligament and the muscles around the area. Kwa hivyo the tear and the wear inakuja haraka sana. Yeah. Mtazamaji wetu, nafikiri tumepata hayo maelezo ambayo tumepata mpaka wakati wa sasa, na naomba kwanza tuende kwa break ili tuweze kupata kopo la maji, alafu tutarudi baada ya muda usio mrefu. Usiondoke. Asante sana mtazamaji wetu kwa sababu ya kujiunga pamoja nasi mara nyingine baada ya kipindi kifupi cha mapumziko, na tuko na daktari wetu Dr. Meru County ambaye tuko naye hapa tukizungumza juu ya ugonjwa wa arthritis. Nami ni Bishop Mwangi ambaye ni your host for tonight's show, na tunaendelea kujifundisha mengi. Daktari, tulipokuwa kabla ya kwenda kwa break, umetuambia kwamba kuna mambo ambayo yanasababisha ugonjwa wa arthritis, na ukataja mambo ya chakula ama mambo kuhusu na lifestyle. Unaweza kuongeza nini nyingine katika hicho kitengo cha lifestyle ambacho kinasababisha ugonjwa wa arthritis?
Okay, naweza nikasema lifestyle as a predisposing factor. There are various lifestyles zenye zinaweza fanya mtu anapatwa na arthritis. Moja ni kama the smokers, ama lifestyle ya kuvuta sigara ama kuvuta those venye zinakuwa smoked. Kwa hivyo that cigarette yenyewe iko na compound yenye inaitwa nicotine, na wakati mtu anavuta hiyo sigara kuna smoke yenye anavuta ambayo ina accumulate in one place, inaitwa taa. Hiyo smoke inaweza accumulate in a certain area kwa joint fulani, thereby causing the inflammation of that joint. Mtu ambaye anavuta sigara ako katika hatari ya kupatwa na huu ugonjwa. Yeah. Sasa tuseme huyu mtu anavuta sigara tayari na pia anakula nyama ambayo ita red meat, na huyu mtu pia ameendelea katika miaka yake, anakaribia tuseme miaka 50 kwenda huko juu, si basi atakuwa katika hatari zaidi kupata ugonjwa wa arthritis kuliko wale wengine? Kuna vitu zinaitwa risk factors. Risk factors ni kufanya vitu ama mambo yanakuwa yenye yanaweza kuwa changamoto ya kufanya mtu aingie katika hatari fulani. Kwa hivyo hatusemi all the smokers can get the disease, but there is a probability of a smoker, a risk of a smoker getting the disease than a non-smoker. So ningeimiza watu vitu zile, hata mwenye alitengeneza sigara aliandika uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Kwa hivyo ukiona mtengenezaji wa kitu amesema hii kitu sio mzuri kwa afya, ninaomba tu watu waziendelee kuvuta sigara, kwa sababu it's one of the risk factors ya mtu kupatwa na gout and other conditions zenye one time tutaongelea. Sigara iko na madhara mengi sasa, na hapa tumeona ya kwamba pia inaweza kusababisha ugonjwa wa arthritis. Yeah. Na ni vyema sasa mtu ajiepushe na uvutaji wa sigara kabisa, ili ajiondoe na ugonjwa wa arthritis na yale magonjwa mengine ambayo yanaweza kuja kwa sababu ya kuvuta sigara. Yeah. Kuna jambo jingine katika kitengo cha lifestyle probably unaweza kutuambia daktari? Lifestyle pia tulisema wenye wanapenda kukunywa pombe sana. Also pombe inaharibu the immune system. So wenye wanataka kukunywa pombe pamoja na kukula nyama ambazo ni red meat, pia hiyo ni hatari kwa afya na ni hatari na inaweza ambukisha ama sababisha mtu kupatwa na ugonjwa wa gout wa arthritis. Asante sana daktari. Tuingie katika hali ya matibabu. There is also another lifestyle yenye mtu atembei, inakuwa there is no exercise, miguu inakaa inashikamana mwili yenyewe, so it's advisable mtu yoyote awe anafanya some exercise. Some exercises can be walking, jumping, climbing an hill. So exercise is very important. Lack of exercise may also contribute to obesity, which you already told us can be a cause or risk factor to arthritis. Yes. Very good. Anything else in regard to the lifestyle? To lifestyle? Let it be like that. Very good. Now you can talk about treatment. How is arthritis treated? Okay. Treatment of arthritis are several, and it is given symptomatically. So symptomatically unamaanisha nini daktari? As per the symptom. If there is pain in the area, in the affected joint, one is given painkillers. So the doctor prescribes some painkillers to relieve the pain. There are also home remedies which can also prevent one from feeling pain in that affected joint. For one can use a sponge with immersed in hot water or warm water. There is also hot water bottles. One can use there are
readily made hot water bottles, and there one can improvise also one. You can boil a bottle of water, then put it in those bottles, water bottles, and then you can rub that bottle over the area which is affected, if it is the knee or the joint. Yeah. That is now to alleviate the pain that is in that area. In that area. But not the treatment per se. The treatment is symptomatically, as I've said. There are also some ointments which can be rubbed in those areas. Exercise is also part of the management for arthritis. And in severe cases, surgery can be done to correct the joint. Yeah. Maybe I ask you in a different way, because now we are talking about treatment. Now let me ask you in a different way. Can arthritis be cured? Because now you have given us treatment, which is now more or less in matters of management. Can arthritis itself be cured through medication or maybe through surgery, such that a person who was now suffering from arthritis has been medicated or surgery has been performed on the person, and now he is free from arthritis? Yeah, surgery can completely heal the disease. Another one is those medications, and those medications can be the ones to help the bone to grow, or to help the bone to be strong. There are some drugs containing calcium which help the bone not to degenerate. So the person can take painkillers, but every drug has to be prescribed by the doctor. It is not good to go and buy those drugs on the counter. It is good to go to the doctor so that the doctor can prescribe the right drug. So there are drugs which can also boost the growth of the bone and the health of the bone. What about in matters of in a case whereby there is now severe arthritis, and the person now has reached a stage where we said that he can have some deformity because of the way that the bones have been affected? Can that be reversed through surgery or through medication, or it's just a matter of now managing the disease? It can be reversed through surgery, but it is only the doctor who can give and go ahead on what to do. Yeah. So we can say that there is one should not lose hope. One should not lose hope. He just go and visit his doctor, and then the doctor guide him in matters of treatment and other matters related it can be cured. Yeah. Okay. Very good. Na haya matibabu ambao umetutajia daktari, kuna what we call complications. Maybe mgonjwa anaweza kupewa dawa fulani alafu usimletee shinda. Probably they can cause what we call secondary diseases. Anatibiwa ugonjwa wa arthritis, lakini kwa sababu ya zile dawa ambazo wanakunywa ama anapewa, ukute ya kwamba ameathirika kwa njia nyingine. Yeah, there are several drugs, especially those drugs to treat arthritis. They are drugs to reduce inflammation, and they are called non-steroidal anti-inflammatory drugs. Those drugs has got some chemicals which can affect other parts of the body or the other organs. Especially we know the drugs are being excreted in through the kidneys. So the kidneys excrete those drugs. So the drug itself, because of the compound, the anti-inflammatory drugs, because of the compound in the drug, it can also affect the kidney, causing a problem in the kidneys. So there is also there can also cause a secondary problem onto the body. Yeah, so much use of those drugs can cause another problem in the body. Yeah. Na ugonjwa wa arthritis tunaweza kusema ni ugonjwa ambao umekithiri sana katika bara letu la Afrika, ama ni ugonjwa pia ambao unaathiri mpaka wale ambao tunaita ni wazungu ama watu wa Asia? Pia ni ugonjwa ambao ni wa Afrika ama unaweza kushika mtu yeyote? It's not an Asian or an African disease. It can affect anyone, especially tumeona kama hii autoimmune
osteoarthritis goes with age and also with the gender. So it can affect anyone. It is a common disease and it is manageable and it can also be prevented. Do you think climate change can cause arthritis in any one way? Ile tunasema climate change, maybe miti imekatwa sana, hewa imebadilika, imechafuka sana. Hiyo kuchafuka kwa hewa kunaweza kucontribute kwa njia gani katika mtu kupata ugonjwa wa arthritis? Okay, climate really it cannot, but it aggravates the pain, especially when it's a cold season. It aggravates the pain. It is not the cold yenyewe which is the cause of the pain, but it is the cold that aggravates the pain. When there is a lot of cold, when it's too cold, the pain is being aggravated due to the cold affecting in those joints. Yeah. Kuna tofauti ya ugonjwa wa arthritis na ugonjwa wa baridi. Kwa maana mimi nasikia sana watu wakisema ya kwamba niko na ugonjwa wa baridi. Na hawaongei mambo ya ugonjwa wa homa ama ugonjwa wa kifua, wanamaanisha hiyo hali ya kuumwa na viungo. Huo ugonjwa wa baridi ndio pia unaitwa arthritis ama kuna tofauti? Kwa layman, unajua sasa to a layman language ndio wanaita baridi. But hakuna ugonjwa kama wa baridi. Ugonjwa ni arthritis na kuna several types of arthritis and there are causes or there are predisposing factors. So ninaona huu ugonjwa unatibiwa sana na painkillers. People are given injectables. Those injectables are there to relieve the pain, but to cure the disease itself, it can take time. Wale ambao wanasema ni wako na ugonjwa wa baridi, ndio utakuta ya kwamba ndio wanakimbia pale kwa duka, ama pale ambako wananunua hizi dawa za over the counter na wanajitibu na wanadhani ya kwamba baridi imeisha, huo ugonjwa umeisha, alafu wanakaa siku nyingine 2-3 ule ugonjwa wa baridi unarudi. Sasa ungeweza kuwashauri namna gani hawa ambao wanajitibu over the counter? Okay, kwa sababu kwa explanation ya kwanza vile tumeelezea, tumesema ya kwamba arthritis iko na types kadhaa. Na tumeona type moja yenye tumecover ni osteoarthritis. Hiyo tumesema ni wear and tear. So ndawa za kumbai through the counter, over the counter, it cannot cure, but it can alleviate pain. The pain subsides, but it cannot cure. It cannot cure. It cannot cure. Na pia labda huyu mgonjwa ambaye ameenda kwa kununua the over the counters pia hajui ni aina gani ya arthritis ako nayo. Na natumai nafikiria kwamba kila aina ya arthritis kama vile ulivyosema lazima iwe na dawa zake. Si ya kwamba aina zote zinatibiwa na dawa moja. Kwa hivyo anapoenda kwa duka at an advanced stage, management is very much different. At an advanced stage of management, management is very different. But you cannot treat yourself who say that I am treating him pure like they say or like they call it. It is good to go to the doctor, atajua ni dawa gani, especially dawa zenye ni za calcium. It is very important, dawa za kumboost the calcium levels in the body. Kwa hivyo tumwambie mtazamaji wetu ya kwamba hii mambo ya kujitimbu over the counters aachane nayo. Aachane nayo kwa sababu hata zile dawa ananunua ni hizo zenye nimesemea hapo, zinaitwa anti-inflammatory, non-steroidal anti-inflammatory, zenye zinaweza cause another problem in the body. Ndizo zinakuwa dispensed, inaenda tu ugonjwa unaganda, mwili unaganda, unakosa kuishi nini? Uchungu. The pain ina subside, but that one doesn't mean the disease has gone. Yeah. Na labda pia mgonjwa wako na ile hali ya kutojua ni ugonjwa gani, kwa maana akisema ni ugonjwa wa baridi pia anaweza kuwa na ugonjwa labda wa malaria, labda ugonjwa mwingine kama typhoid, huku akidhani ya kwamba ni ugonjwa tu wa baridi. Sasa anajitibu lakini hatibu vile anavyostahili. Si vizuri mtu kununua dawa anjitibu. Ni vizuri kuenda uelezee daktari, kwa sababu daktari anaweza kara out vipimo fulani na hata kuuliza vile daktari ana inquire from the patient. Anapata
anapata kujua huu ugonjwa unaweza kuwa nini. So that daktari anaweza kuwa na presumption huu ugonjwa ni huu mpaka apime na aone huu ugonjwa ni ugonjwa gani. Yeah. Itabidi basi hapo daktari pia uzungumze na hawa madaktari ama mtu yeyote ambaye anauzia watu dawa bila kudhibitisha kwamba ako na ugonjwa fulani. Ungetaka kuambia namna gani? Mimi ningetaka kuomba kama mtu tu amekuja, usitiriti mtu tu presumably, useme probably ugonjwa unaweza kuwa huu. Ni vizuri sana you carry out investigations na ujue huyu ni daktari na ujue huu ni ugonjwa gani ambao unatibu. Kama ni arthritis, jua ya kwamba ni arthritis na uwe uko na uhakika na unaelewa management ya arthritis vile inastahili ifanywe. Yeah. Mtazamaji, hapo nafikiri tumeshika vizuri ya kwamba mgonjwa yote akija kwa duka yako akiuliza dawa za aina yoyote, ya kwamba uweze kumshauri kwanza aende kwa daktari atibiwe na ajue ni ugonjwa gani ako nao na apewe dawa na daktari. Kama anaenda kununua chemist, aende na prescription ya daktari anunue nayo dawa. Yeah. Asante sana daktari. Tuingie katika kitengo kingine kile ambacho tunaita prevention ama hali ya kuzuia ugonjwa wa arthritis. Kama vile tulisema, lifestyles is one of the predisposing factors. Kwa hivyo mtu kwa prevention ni kukataa ama kukosa kukunywa pombe, kukosa kuvuta sigara, kukosa kukula easy ready meat, exercise, unafanya exercise ndio mwili uwe na nguvu na ureduce some weight. Exercise ni kwa kiwango gani? Ni mtu atembee, tuseme atembee kama saa 2 ama for like 2 hours every morning, maybe atembee tena 1 hour in the evening, ama ni kutembea kwa aina gani? Na kama si kutembea, ni mazoezi mengine gani ambayo anaweza kufaidi huyu mtu? Siku hizi kuna mazoezi yenye yanafanywa even in a localized place kama gym. Hiyo mtu anaweza enroll kwa gym. Na sio masi mtu enroll kwa gym. Tuseme kama mtu anaenda a distance of 2 kilometers per day, kuliko kuchukua a motorbike ama gari unatembelea, unaweza walk in that place. Very early in the morning ukiamuka, hata nyumbani there are some exercises unaweza fanya mpaka usweti. Make sure in the morning umefanya ka exercise yenye inatoa jasho. Kama hata ni kuruka na rope, make sure umeruka kama 100 times. Kama umeruka vile tu unaendelea, unaweza anza na 20 ama kama umezeeka kiasi na hujafanya exercise for a period of time, unaweza anza na kuruka na rope mara 10. Vile unaendelea, kesho yake una increase inakuwa 20, vile unaendelea mpaka unafika mara 100 inakuwa in the morning utakuwa unaruka hizo. Na kuna several exercises pia za kufanya nyumbani zenye ni za kuflex miguu, kuflex mgongo, kuflex mikono. That one you can do it in your sitting room. Yeah. Na hii ni kwa vijana ama pia ni kwa wazee? Anyone, anybody is entitled to that one. Especially tumeona hii ya arthritis ni degeneration of the ligaments. Na wale wana degenerate as you grow, the ligaments also grow. They start degenerating. They diminish the production of the synovial fluid. So anyone is entitled. Yule amezeeka, fanya the exercise mdogo mdogo mpaka unashika. Wazazi watasema ya kwamba hana nguvu ya kufanya hao mazoezi yote. Hakuna mwenye ana nguvu ya kufanya kwa sababu unafanya as per the nguvu yako. Kama ni kutembea, mzee anaweza akatembea. Unaweza climb a mountain to ka hill pole pole. Una climb, unashuka, unateremka pole pole tena. Unaweza ruka vile unajaribu kuruka. Unaweza flex miguu. So there is no one who cannot do an exercise. Yeah. Kuna wengine wanasema mimi nikitembea naumwa na mgongo ama naumwa na mguu ama nasikia kuumwa na kichwa ama nikifanya mazoezi fulani yananiletea shinda. Hiyo kwanza, hiyo yenye unasikia iko na shinda ndio unastahili ufanye mpaka uzoee. Mimi nakumbuka njusi tu nimeanzia ya kuclimb hata ni hill. Sasa nikiclimb nachoka mpaka nachoka na nashindwa kutembea. Lakini vile nilizoea nikasema sitaacha hii, I will be climbing this hill na ninateremka.
Kwa hivyo every morning ninaamka mapema before even 6 na make sure nina climb hiyo hill na mpaka nikazoea. Yeah. Wengine daktari, ukitaja mambo ya climbing hills ama hata kutembea, wanashindwa sasa watatembea wapi, kwa maana wengine wanatembea kwa barabara ambazo ziko mjini na ziko na hatari ya magari. Wengine wangetaka kupanda mlima kama hivyo unavyosema, lakini kwao hakuna mlima. Hapo tuseme namna gani? Labda ni mtu ambaye anafanya kazi town na kwao ni nyumba ya gorofa na wanatumia lift kila wakati kupanda na kushuka, unaweza kumshauri namna gani? Ndio tunasema one can improvise. Unaweza improvise a rope, unakuwa unaruka asubuhi. Anyone can do that. Kama hakuna mahali pa kutembelea, if there is a school nearby, you can go around that compound. That is school compound. You can go once, one round, two round, 2, 3 rounds. So get a place whereby you can run, even in your compound. 50 by 100 compound. You can run several rounds in that compound, and hiyo inatoshana na kama umeenda mbali. Na huyu mtu ambaye anakaa kwa nyumba ya gorofa na anatumia lift kila wakati, unaweza kumshauri namna gani? Atembee na stairs. Atembee na stairs. Atembee na stairs. Badala ya kuchukua lift kila wakati. Kuliko kutembea na stairs na lift kila wakati, tembea na stairs. Shuka, panda na stairs na ushuke na stairs. Yeah. Sasa hiyo itakuwa ni equivalent kupanda ule, kama kupanda ule mlima wako. Ni kama kupanda ule mlima. Kwa sababu sasa mtu kama huyo vile anaendelea kupanda na kushuka ndivyo atazoea pia. Yeah. Wale ambao wanafanya kazi mashambani, kina mama na wazee na hata vijana wanaingia shambani wanalima, wengine wanachukua jembe wanalima huko shambani na kadhalika. Hiyo tunaweza kuita ni sehemu ya mazoezi, ama baada ya kulima na kufanya hayo mambo yote basi pia waanze mazoezi tena? Pia hiyo ni mazoezi, kwa sababu vile unalima unafanyisha kazi mikono, mgongo unaifanyisha mkono. Kitu yenye ningehimiza watu, kuna watu wanabeba sana, especially vile una grow, you are not supposed to carry so much load, kwa sababu you are pressurizing the back. Unaweza fanya the backbone, bones zenye ziko kwa back zinakosa alignment ile ya kawaida. Hapo ndio unaweza toka kukua na ugonjwa wa mgongo. Vile una grow, the muscles and bones also start to degenerate. Kwa hivyo ukikuwa unabeba mzigo mzito sana, unaweza jiletea shinda. Alafu wakati you are lifting an heavy load, kwa sababu wale watu wenye tunachotanga maji na mitungi, kuna watu tu unachota maji, unachukua maji, unarusha mtungi kwa mgongo. Hiyo pia inaweza ikasababisha mgongo kuwa na alignment. Inakuwa vile alignment yake iko imeachana. Kwa hivyo hiyo inaweza cause another problem, also bone malalignment, ambayo inaweza need physiotherapy na mambo mengi tu ya kurudisha hiyo bone kwa mahali ilikuwa. Kuna watazamaji wengi wetu ambao tutasema siku ya leo ambao wako na kazi kama hizo, ama mazoezi ama mazoea kama hayo unasema. Hilo jambo la kubeba mitungi, na wengine utakuta kina mama huku jiani wamebeba mizigo mikubwa sana. Labda ni mahindi wanatoa shambani, wengine ni kuni wakitoka kutafuta kuni huko misituni. Hebu azungumzie tena ili waweze kushika hilo jambo kwa udani na kwa ufasaha. Kubeba, unabeba ile size yenye haikuumizi. Unabeba mzigo wenye ukuumizi. Kwa hivyo na vile unabeba, haufai urushe mzigo kwa mgongo wewe mwenyewe. Ni vizuri ubebe mzigo, mtu mwingine akubebe, uwekelee mzigo kwa mgongo, alafu ndio ubebe huo mzigo vizuri wewe mwenyewe. Si vizuri kujirushia kama ni kuni kwa mgongo, unajirushia mitungi ya maji mgongo. Hapo ndipo unaweza fanya disconnection ya ligaments ama the muscles zenye zime align the bones, ama zile zimeshikilia kuachana, na sikitengana, hiyo itakuwa ni uchungu na itakuwa ni shinda ingine umeletea mgongo ama mahali kwingine. Na hiyo hali ya kubeba, tuseme kama huo mzigo wa kuni kila siku, ama kubeba mitungi mingi kwa siku moja, itakuwa na madhara yake. Anastahili kubeba abebe kuni labda si mzigo
mkubwa sana, si mzigo na kama mkubwa ni kubeba maji basi asishide ya kwamba kwa siku moja amebeba mitungi mingi sana alafu kesho yake anaamkia vile vile. One way tulisema obesity can cause arthritis, na tukasema the way yenye ina cause it is through pressurizing the weight in your body, pressurizes the ligaments and the bones around that area. So the same thing, when you carry a very heavy load, you pressurize that area, you cause that area to malalign, you cause that area to bend, so thereby causing venye unaendelea kubeba inaweza cause the bending of the back. Na when there is a bending of the back, the functioning of that area haitakuwa sawa, it will have some pain, itakuwa hata na shinda. Ukisimama ukiondoa mzigo kwa mgongo, inakuwa huo mgongo hautaki kusimama ama kustraighten vile ulikuwa. Yeah. Na hata ukiketi una feel some pain because huo mgongo ulifanywa mpaka bones zikabend. So wakati unaketi because it's not carrying and it is not bending, inakuwa you cannot sit straight. Yeah. Yaonyesha kama hiyo kubeba mizigo pia inaweza kusababisha magonjwa ama madhara mengine isipokuwa tu ugonjwa wa arthritis. Kuna mambo mengine ama madhara mengine ambayo yanaweza kufanyika kwa mwili wa huyo mtu ambaye anabeba mizigo mingi. Unajua sasa kubeba mizigo, it is to pressurize the bones. Na when the bone is pressurized, it can bend, it can even break. So thereby causing problems. Na ni njia gani ya mwafaka ya kubeba mizigo? Kwa maana kuna hawa vijana wetu utawakuta miji mingi wanaitwa beba. Wanabeba mizigo mikubwa sana kwa mabega ama nyuma hapa juu ya mgongo, mzigo tuseme kama gunia moja, utakuta mtu amebeba gunia nzima ya mahindi ama amebeba mfuko wa simiti. Hiyo are they risking their shoulders or their backbone? It is very risky, na especially yenye unajiwekelea mwenyewe. So ni angalau hata yule anawekelewa anabeba, even though there is a lot of pressure in that area. And also it depends na kama umeweza, because they are heavy lifters. Kuna watu wamezoea kulift heavy things, so vile unaendelea unazoea haidhuru sana because your bones and your ligaments and your muscles zimezoeana. Yeah. Tukirudi pale kwa matibabu kidogo daktari, kuna utakuta kwamba mtu amekuwa na shida tuseme ya magoti na amefanywa upasuaji na amewekwa shuma kwa magoti. Hiyo inaweza kuwa ulikuwa ni ugonjwa wa arthritis ambao alikuwa nao, ama shuma inahusu ugonjwa ama magonjwa mengine isipokuwa arthritis? Ukiwa kwa chuma tuseme you hand a breakage, tuseme umevunjika mguu. Juu tulisema one cause of the arthritis is trauma ama injury. So unaweza kuwa you have been injured in that certain area of the joint. So hiyo area ama the joint ama the bone imekuwa injured. So in order for this bone to join with the other one ile yenye ilikatika ama ili break, so inaekwa ile chuma. Ndiposa the bone grows. Bone ina grow. Hii ya chini inaweza grow ikipanda na hii nyingine inaweza grow ikiteremuka. Kwa hivyo hiyo chuma inaekwa. Ndiposa ile bone, ile colors inaitwa the colors, the white thing. Ndio ile ikinguro kutoka juu na hii nyingine ya chini chuma iwe ndio imeshikilia katikati. Yeah. So the chuma act as the original bone. Mpaka ile the new bone inguro sasa ishikane, chuma itolewe, bone sasa iacho na iendelee kuguro. Yeah. Kuna magonjwa mengi ambayo ukiangalia matibabu yanachukua gharama kubwa sana. Dawa zake ni za juu sana. Wengine katika hali ya upasuaji, unajua upasuaji pia una gharama yake. Huu ugonjwa wa arthritis ni rahisi kutibu ama ni ugonjwa ambao una gharama kuu? Ugonjwa wa arthritis it is a chronic one. Chronic ni ugonjwa wenye unakuja pole pole na unaendelea. Anyone can be having, lakini asikuwe na symptoms, severe symptoms.
So vile unaendelea ina depend. Treatment depends on the severity of the disease and the extent. Yeah. And also the cause, because the severe the disease, the higher the cost. Yeah. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ni vyema kila mtazamaji angalia kwamba ametilia mkazo hali ya prevention rather than kukimbia wakati sasa akona huo ugonjwa, kwa maana utamgharimu zaidi. Kama vile msemo unavyosema, prevention is better than cure. It is better to prevent than to cure, because you prevent the disease, you save you save your money, you save your resources, you save your time, yeah, and also your energy. Yeah. Awali hapo ulikuwa umesema ya kwamba ugonjwa wa arthritis unaweza pia kusababisha deformity. Now, can that cause the person to be a person living with disability for the rest of his or her life? Ama inaweza tu kuwa ni deformity ama disability ya muda mfupi alafu arudi katika hali yake ya kawaida? It's a little bit and to correct a disability. When a disability is a disability, it is I think miraculously can be corrected, but through medication or the doctor's intervention, I think it can take time, but it can be corrected. Yeah. But if it has become a disability, it remains a disability. Yeah. Mtu ambaye akona ugonjwa wa arthritis na sasa amekuwa na deformity ama amekuwa na hiyo disability, sasa itabidi akae hivyo maishani mwake wote. Itabidi adapt to that new lifestyle sasa ya kuwa disabled. Yeah. Inawezekana ya kwamba sasa ajikute anatumia kiti cha magurudumu ama pia anatumia hizi chuma za kutembea, kwa maana miguu imekosa nguvu ama miguu imeumia zaidi. Yeah. Inaweza kusababisha kwamba atumie the walking aids ama atumie the wheelchairs. It depends with the extent. Kama mtu ni totally disabled na ni totally miguu it's disabled, so huyo mtu tu ananidi kiti. Kwa hivyo inawezekana ya kwamba mtu apatwe na ugonjwa wa arthritis na hatimaye awe ya kwamba ni mtu sasa amekuwa a person living with disability mpaka hawezi kutumia miguu yake, anatumia kiti cha magurudumu. Inaweza kufika hapo? Inaweza ikafika hapo. Yeah. Okay. Na hapo depends with the correction, kama it has been corrected earlier. Because some people they don't seek medical intervention before it's too late. So they wait until the disease has reached to a point of no return. That is when they seek medication. So my advice is when one has the symptoms, it is better to seek the medical advice. Yeah. Hapo ndipo nilitaka uingie daktari, ya kwamba mtu akiona ya kwamba ama akijihisi ya kwamba akona zile symptoms ama zile ishara ambazo ulitanja na naona ya kwamba zinaweza kusababisha ugonjwa wa arthritis ama zinaweza kuwa zimeletwa na ugonjwa wa arthritis, labda akibie kwa daktari bila kukawia, ili isifike ya kwamba huo ugonjwa umekolea na hautaweza kurekebishwa. Yeah. Also the doctor can advise on diet. He can eat a healthy diet consisting the proteins in low quantities, carbohydrates and vitamins, and also the fruits. Yeah. Diet is also very important. The avoidance of sugary things or sugary foods, it is very important. So sugar food with a lot of sugar, it's not recommended yeah, for our health. Yeah. Na hivi vyakula ambavyo tunaziita packed food ambavyo viko na chemicals nyingi. So because those packed foods, there are preservatives which has been used to preserve those foods so that they can stay for long. I don't advocate for people to be eating those processed foods. It is good for one to eat prepared. Yeah. For the patient or the person to prepare his or her own meal. Or her own food. Badala ya kwenda dukani na kununua those foods, makers, preservatives. Yeah.
Tukirudi hapo kwa chakula kidogo, kwa maana naona inatuhusu zaidi. Kuna wale ambao wanapenda unga huu ambao ni wa pakiti, wengine wanapenda kula mchele ambao ni wa mchele wa white, na wengine utakuta kwamba hawapendi sana kula vile vyakula vya kienyeji. Vya kienyeji na maanisha akina doma, akina gwashe na kadhalika, na kula zile greens ambazo zinapatikana kwa urahisi kwa shamba bila hata kutumia dawa za kunyunyuzia. Hapo naweza kusema namna gani? Okay, what I can say about those foods, the problem with our generation is an availability of those various foods. Tuseme kama ni the arrowroots, they are not readily available. They are also becoming expensive. So people are opting for bread. People are opting for those other cheap things. So I would advocate that we use the funds zile tu zetu, zile za kitamaduni ni mzuri sana, kwa sababu sasa ninaona kuna watu wananyunyizia mboga inapandwa, inanyunyiziwa dawa kama leo na inakatwa kesho yake na inapewa watu. Kwa hivyo hiyo ni hatari kwa afya ya mwanadamu, na hivyo ninaongeleleshia hata wale ambao wanafanya hivyo. So let us mind about other people's health, because it is the health of the community is also our health. Hata kama ni pesa, tutafute pesa kwa njia ile ambayo inayofaa. Kama ni these greens, the sukumas, tukinyunyizia hizo masukumas, tungoje mpaka wakati wake wa dawa ufike na umalizike ndio tukate zile sukuma. Alafu I would also advocate, hata kama ni wenye tunaishi kwa mitaa ama wanaishi kwa mitaa, tafadhali ni vizuri kuwa na kitu inaitwa kitchen garden. Sio vizuri kuwa unanunua kila kitu. Hizo kitchen garden zinatengenezwa hata na makarai na the wastages, hizo vitu, makarai, kila kitu, mitungi. Unaweza weka tu mbolea pale na upande mboga zako hapo na unakuwa ununui mboga. Are there areas in our country where we can say that arthritis is more prevalent than other areas, or is it evenly distributed? Especially in undeveloped countries, in arthritis inakuanga very common because of also the lifestyle. Because we have seen the lifestyle contributes. So ile lifestyle yenye watu wanakaa, kama ni walevi, kama ni wavutaji wa sigara, kama chakula ipatikani, those are also the conditions that predispose one to the disease. Yeah. So we can say that there are some areas in Kenya that are more prevalent. Arthritis is more prevalent than others. I don't think. Yeah. It is, research have not found it. We can say it is evenly distributed. It is evenly distributed. Can we also say that it is maybe you have mentioned that it's a common disease? It's a common disease. Iko na watu wengi. It's very common. Very common. It's very common. Yeah. Hiyo ni kumaanisha kwamba kila mtu aweza kutia bidii na kufanya lolote ambalo linalotakikana aone ya kwamba amezuia huu ugonjwa. Yeah, it is very common because ukisikia everywhere is like niko na baridi. I don't think whether there is a family or a community without one person who has the disease. Yeah. And it also runs in families. It also runs in family. Yeah. Yeah. Hebu tueleze hapo kidogo ya kwamba arthritis runs in the family. What I see is that one might be having the disease like the rheumatoid arthritis or those other kinds of arthritis. When I say that it runs in families, one of the family member, maybe the father, the great-grandfather, has had the same. So because of that genetic makeup in that family, so one might also have the disease. Yeah. So it is genetically, it can also be genetically inherited. Yeah. But not in all cases. Not in all cases. Yeah. What is the advice that you can give to a person now who is genetically predisposed? What precautionary measures should the person consider taking? To take the medication. And also to seek medical advice as early as possible, and also to live healthy. Yeah.
To live healthy. Yeah. For a person probably that has not yet acquired the Contacted disease, yeah. he has not acquired the disease, Yes. but he can see that in his family there could be that genetically predisposition. Yeah. So the person should be careful with his lifestyle. Yeah. Mhm. Yes. Oh, why is that? Why should he be careful? Are you saying that the lifestyle may be the food that the person is consuming are probably the triggers that are going to trigger now? They can trigger. That trigger. is why one has to be very cautious. Yeah. Yes. Okay. What would you say, Daktari, concerning now arthritis and stress? When a person is stressed, can that lead to probably is stress a risk factor? It can be because there are some hormones. When you are stressed, there are some hormones which are released into your body, and those hormones can trigger the production of a certain toxin in the body, especially the purines, thereby causing the disease. Yeah. And also a person probably who is stressed, his immune system is compromised. Yeah. And therefore he may not be in a good position or situation to fight any infection or any disease. Yes. Yes. So what do we need to do there to have a good mental health? Is to avoid the stress. You avoid the stressful situations. You know, stress, you can avoid the stress. You avoid avoiding stress. What do you mean? I thought that's quite a very difficult thing to do, unless you have a ready answer. You can avoid the stress. You know, give us the formula. They are the triggers of stress. So you can avoid what can trigger the stress. One is anger. So one can control anger because when you are angry, when the mood changes, also the hormonal system changes. So one can avoid the anger. You can run away from the situations that can cause anger. You can avoid the situations that can cause anger. You can pray. You can read the Bible. Those are some of the remedies. Yeah. So the person that can save you from getting anger and stress. You can also be involved, especially those who get stress are the people who want to live in a lonely or in a secluded life. You remain the same. You don't share your feelings with anyone. So I would advise one, if there is something that is stressing you, do not stay with those things. It is better to give out, because when you talk it out, it comes out of you. Yeah. And when it comes out of you, you become relieved. So it is good for one to get someone whom he or she can trust in telling him or her what is affecting him or her. Yeah. Psychology teaches us that it is not possible to eliminate or to eradicate stress per se, because in any case stress is also important in our daily lives. But maybe what you are saying is that we should be able to manage it such that it won't go to a high level that is now going to disturb our systems. What there is you cannot manage stress, but you can control stress. You can control stress. You can control stress. You can also avoid the triggers of stress. That is one way of staying healthy. Yeah. There are these people who are always on the phone, they are on Facebook, they are on other social medias. They hardly talk with other people. Are those people likely to increase their stress levels, or they are likely to lower the stress levels, or what can you say about them? Are they compromising their It depends on what they are seeing. Depends on what they are seeing. Because what they see may either trigger the stress or they can even suppress the stress. So it depends on what you are seeing. Yeah. What about what you have said about somebody sharing his or her own fears with other persons? You find that this person is always on phone. This person is always isolated, doing his own things, visiting the social media, and therefore he or she has got no time for one-on-one socialization. Don't you think that is also compromising his stress levels, because he may not be able to share with anybody his fears? Especially
when you have something that is disturbing your mental status, it is good to have someone whom you can share with. You know, you cannot share with the social media unless you share and you get the feedback. Yeah. And you are contented with the feedback. Kwa hivyo tuwaambie hawa vijana ambao kila wakati wako kwa simu ya kwamba ni vizuri pia kuweka simu kando na kujaribu kutembea na kuongea na wale watu wengine. Ni vizuri. Ili kuwe na a level of communication and a better way of socializing. So that now those stress levels may be brought down. Ni vizuri. Very good. Tunapokaribia kwenye ukingo wa kipindi chetu, labda ungetaka kusema nini daktari kuhusu huu ugonjwa wa arthritis? Kile ningetaka kusema ni ya kwamba arthritis is there. Arthritis affects everyone and it can affect everyone. So ningesi ama ningeomba watu ukipatwa na hizo signs zenye tumesema za arthritis, ni vizuri sana kutembelea kliniki ama hospitali iliyo karibu na wewe na uelezee daktari. Na kile ningeomba sana ni kwa sababu watu wameambiwa dawa za arthritis sana. Those anti-inflammatory drugs watu wamesiambiwa sana. So hivi si vizuri kuenda kwa maduka, kwa sababu ninaona hata kuna maduka yenye yanauza hizo dawa. Ukienda unasema niuzie hizi dawa, niuzie hizi dawa. Kwa hivyo ningeomba wananchi na kila mtu, the community, ningewaomba kama unasikia wewe ni mgonjwa, don't prescribe the drugs for your own self. Usinjipe dawa wewe mwenyewe, nenda hospitalini. Usiende kununua dawa over the counter, usiende kununua dawa kama hujaelezea. Na hiyo inakuwa ni shinda sana, kwa sababu most of the problems zenye zimetokana na kidney problems sasa zinatokana na kukunywa hizi madawa sana. Unakunywa dawa za baridi. Ujui hata hizo dawa ziko na effect gani, ujui shinda yake. Kile unajua tu hii inamalizanga uchungu, lakini kabla ya kumaliza uchungu ujui kuna kiungo kingine hizo dawa zinaharibu mwilini. Na mgonjwa anapofika kwa daktari anajua jinsi gani ya kwamba huyu mgonjwa ako na arthritis. Of course atamuuliza maswali na atamjibu, lakini naomba utueleze kama kuna kipimo ambacho kinaweza kuonyesha kwa kupitia kwa laboratory ya kwamba huyu mgonjwa ako na arthritis, ama daktari anadhibitisha kwa njia gani? Kuna antibodies zenye zinakuwa released ukiwa na hiyo ugonjwa kwa damu, na daktari anaweza akachukua damu, anapima, anaangalia kama kuna hizo viini za arthritis kwa kupitia vipimo. Kwa hivyo daktari anapima. Yeah. Kwa hivyo ni vyema pia daktari wakumbushe kwamba ni vyema kuhakikisha kwamba wamefanya hivi vipimo. Yeah. Wasiwe tu ya kwamba wanapatia wagonjwa dawa bila kudhibitisha ni ugonjwa aina gani. Yeah. Kwa hivyo ugonjwa wa arthritis unaweza kupatikana kupitia kwa damu. Ndio umesema atolewe damu ipelekwe kwa mahabara ama kwa laboratory ipimwe idhibitishwe kwamba ni ugonjwa wa arthritis ako nao. Ninasema ndio, moja wapo ni kutolewa damu, na daktari inaweza hata chukuliwa hata picha yenyewe. X-ray pia inaweza show. Kwa hivyo kuna various investigations zenye daktari anaweza akafanya ajue. Kwa hivyo ni vizuri kama umepatwa na ugonjwa kama huo na unasikia those signs and symptoms, uende hospitali, daktari atajua kama ni damu, kama ni kipimo gani inahitajika. Na kama mgonjwa amekunywa dawa labda za ugonjwa mwingine wa malaria na magonjwa mengine ambayo anaweza kuwa na ishara kama hizo lakini haponi, si pia ni haki yake kuuliza daktari ampime aone kama ni ugonjwa wa arthritis ako nao, apimwe kupitia kwa mahabara, ama pia apigwe kama ni hiyo picha, ili asiendelee tu kunywa dawa za magonjwa mengine ili hali inawezekana kwamba ni ugonjwa wa arthritis ambao unamsumbua. Ndio tunasema hizo dawa hata hizo zingine anakunywa ametoa wapi? Kwanza ametoa dawa wapi? Ndio tunasema first of all, mtu akikuwa mgonjwa, don't buy drugs. Nenda hospitalini ukunywe dawa. So daktari atafanya a diagnosis ambayo itajua kama ni hii ama kama ni hii. Yeah.
Asante sana mtazamaji wetu jioni ya leo. Tumefika ukingoni mwa kipindi chetu ambacho tulikuwa tunazungumza juu ya ugonjwa wa arthritis, na muda wetu umeisha, na naomba ya kwamba tufike kwenye kikomo, na tuomba ya kwamba ujiunge nasi wiki ijayo saa na siku kama ya leo, tuendelee kuzungumza kuhusu magonjwa mengine ambayo yatakuweko. Tunamshukuru daktari wetu Dr. Nelly Kaferia kwa sababu ya kuja na kujiunga nasi, na tuamuombea mema. Asante sana daktari kwa kuwa nasi. Mimi nami ni Bishop Mwangi ambaye alikuwa ni wa host. Tunashukuru sana na ubarikiwe.